class? Second year or first year? Second semester. So what I was teaching you? HDI, sir. HDI, GDP, index. Sure. What's your name? Nisha Sharma. So, I mean, the whole class seems new to me. It's not my fault. This is Nine, huh? second class with you. Huh? This is second class, offline second class. The last class probably a month earlier or 2 months earlier. Yes, it was in April. All the faces are new to me, and probably my group is also very new to you. স্যার তাহলে কি আমরা আবার নতুন ভাবে নিজেদেরকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি আপনার কাছে ওদের সাথে না, ইন্ট্রোডিউস করে সমান শুরু করবো না আমরা ক্লাস শেষে করে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ কথা বলতে বলছি আমি কালকে চিনতে পারছি এটা একটা আমার প্লিজ এক্সকিউজ মি বিকজ আই হ্যাভ নট সিন এনি অফ ইউর ফেসেস earlier. Right, who is Kanhai God? Kanhai, does he belong to this class, Kanhai? Yes, sir. Yes, sir. Who is Kanhai? Kanhai is here, right? Radha Bhujen, okay. না স্যার ওকে ফোন করেছিলাম না ঠিক আছে আমি মাঝে মাঝে একটু এতে কথা বলি সবাই যাতে হাসে আনন্দ পায় তারপরে কি সত্যি ও রাজা নাম রাজা বলিস চলে করে গেছে থাকতে হয় বলছি না, আমরা কি বলছি? সেটা নয় কানাহাই মানেই হচ্ছে তারপর হ্যাঁ এটা কেন এলো এটা কে চাইছে স্যার কম্পিউটারে চলছে অনার্স ল্যাব। Okay, so giving you a home task, I can see this girl has done it. Anybody else who has article quotation or it's very serious. Okay. Is there anybody else who has tried to work out? Can I have Arifa, very good, very good. You want me to speak in English all the time or how? Okay, everybody's smiling. Where do you stay? Park Circus. Oh, which part of the Park Circus? Don Bosco School. Okay, I remember. Okay. Don Bosco School. Good. Oh. So I will not talk to you much other things because आपका नाम क्या है? अंकित चक्रवर्ती. Huh? अंकित चक्रवर्ती. Okay, yes. So all the names are familiar, but the face is not familiar because you don't open your camera, isn't it? It's not your fault, probably you have a problem with the bandwidth. आपका नाम बताइए जरा. Sneha Shishwar. আর কি আছে তোমার নাম ছেলেদের কি পরিচয় ছেলেটা হচ্ছে মাইনরিটি they have to be protected isn't it হ্যাঁ দীপকান্ত oh দীপকান্ত he tries to answer isn't it it's very bold and courageous and I appreciate his answers and সব মেয়েদের নাম আজকে জিজ্ঞেস করবো বুঝতে পারছো আগে এমন হতো ছেলেরা বলতো স্যার আপনি সবসময় মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন আমাদের পাত্র না কিন্তু এমন অবস্থা হয়ে গেছে ছেলেরা মাইনরিটি হয়ে গেছে সংখ্যালঘু ঠিক আছে হ্যাঁ বুঝতে পারছি তারপরে এখন ছেলেদেরকে একটু বেশি প্রোটেকশন দিতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে না আমি জাস্ট জোক করছি সব কিছু সিরিয়াস নেবে না পড়াশোনার ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস ওখানে আমার জোক চলে ঠিক আছে আর তার বাইরে আমাকে মাঝে মধ্যেই এমন কথা বলতে শুনবে যেগুলো খালি একান্তই বিনোদনের জন্য যার পেছনে কোনো কারো পেছনে লাগার ইচ্ছা হবে ঠিক আছে আচ্ছা ওটাই আচ্ছা so what you are doing HDI isn't it what is the meaning of HDI आप बताइए रेट yes now the party नहीं है ठीक है आप बताइए yes मैडम you are हाँ क्या हाँ तुम्हें मुखोशा खोले पाओ हाँ की नाम तुम्हारा विदिशा बैनर्जी हाँ बोलो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या चीज है एक लाइन से बताइए শিক্ষা স্বাস্থ্য বলতে আর কি বাদ গেল তুমি বলো Sir, life expectancy.
शिक्षा शास्त्र बोलती तो देखो देखिए 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 आपको सब गलत चल रहा है, आपको रेलगाड़ी गलत लाइन से चल रहा है। देखिए तो मानो कौन सी भाषा आपका पसंद है, बांग्ला इंग्लिश और हिंदी? बेंगली बंगाली इंग्लिश दोनों मिलकर है। लेकिन अरिफा को मुश्किल हो जाएगा। हाँ हम बांग्ला में बात करेंगे। हाँ हाय वो नाम तो बोलो। हाँ देवांजन दास। तो আমরা বলছিলাম হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স কি হ্যালো হ্যাঁ বলা আমি ওই ও না ঠিক আছে আমি ওই কেউ ছিল না তখন যখন এসেছিলাম ক্লাস করতে, তারপরে গৌতমকে নোট করতে গৌতম সব ম্যানেজ করেছে, গৌতম এসে গেছে, আমি ক্লাস শুরু করছি। হ্যাঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ। না ঠিক আছে আমি ক্লাস করে দিয়েছি, আর কোনো অসুবিধা নেই, আমরা আছি তারপরে অসুবিধা ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই আপনাকে আমি জানিয়ে দেবো ঠিক আছে। So you know that we cannot waste time, and Human Development Index. So we will talk about I did mention about Human Development Index, and we are talking about earlier estimation, and I gave you a task, and I don't know whether you have done it, but I can see Anisha Dash, who is sitting very close to me. She has done it. Is there anybody else who has done it? Chopper, please go ahead. Good. Added literacy index টা আমি করতে পারছি না, ম্যাচ করতে পারছি না added literacy index টা। তো ওটা তুই তিনটে ভাগ গ্রস ইনকাম। দেখো আমি আরেকবার বলি তোমাদের এইটা excuse me, I'm drink water and look, মানব উন্নয়ন ব্যাপারটা বুঝো তোমরা, human development. I'll just give a very brief statement, and then we'll go for a new definition of the Human Development Index. Right. Previously, human development was rather neglected. We thought that if the country's wealth rise, people are happy. Right. Country's wealth rise means national income rise. Okay. We have no other way of measuring whether development is reaching out to the people. We have no knowledge. Suppose India's national income is higher than another country, well then India was richer. That was the concept. And if the national income is rising over the years, wealth is rising, people are happy. That was the concept. And then you know that we decided to divide it by the number of population. That becomes the per capita income, or national GNI per capita income. Gross national income is per capita, GNI per capita, which is the total national income divided by the country's population. Okay. And that will give an idea whether there is an increase in national income, increase in per capita income, or there is comparisons whether your country's per capita income is larger than that of other countries or lower than other countries. So, এইভাবেই আমরা দেখতাম যে কি হয়েছে না হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে ভাবনা চিন্তা হলো যে এটা কি ঠিক হচ্ছে, একটা দেশের আয় বাড়তে পারে, দেশের আয় বাড়তে পারে যদি দেশের বড়লোকদের আয় বাড়ে, গরিবদের আয় কমে গেল, বড়লোকদের আয় বাড়লো, তাহলে দেশের আয় বাড়বে।
তাই না? তাহলে তাকে কি আমি মানব উন্নয়ন করবো? নো স্যার। খালি শিক্ষা যদি কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ পেয়ে থাকে তাকে কি আমরা মানব উন্নয়ন করবো? কিছু মানুষ স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে আর অন্যরা নেগলেক্টেড হচ্ছে, তাকে কি আমি মানব উন্নয়ন করবো? এই ভাবনা চিন্তা থেকেই 1990 সাল 1990 there was a thinking in the measurement of development, measurement of human development, and United Nations, they have a body called United Nations Development Program, UNDP, and they gave the task to Mabul Haq. Mabul Haq, he was a Pakistani economist, very famous, and he was finance minister of Pakistan for some time, very respected man. Then Amartya Sen from India and many others. Amartya Sen got Nobel Prize in Economics. And they know that they decided that they have to develop a new index, new way of looking into the human development. Initially, that 4 criteria were selected. So health, education, sanitation, and sanitation and income. Right. So, health means that people have a right to good health, and if you eat well, you have less disease. Right. And if you have less disease, you have a longer life expectancy. You live longer. Isn't it? You are able to see the world much longer. But if there is very low health status, people die early. Many children die, that after birth. Even they disappear within 1 year of their birth. We call that as infant mortality. That was very high in many countries, and this happens because of the neglect to the mothers, neglect to the newborn children, and they die. Right. But others are little luckier. They survive a little longer. But situation do not allow them to live very long because on their health there are a lot of torture in the sense that they suffer from many diseases and lack of nutrition. They have not had the proper nutrition. You need nutrition. You need good food. If you do not eat properly, you cannot. If you do not eat properly, you cannot do any work, isn't it? And the many studies indicate that if you do not have proper nutrition, you cannot do much of mathematical work. Cognitive ability, we call that. Logical reasoning. You cannot have logical reasoning if you have not eaten properly. If there is a undernutrition, your size do not grow. You remain very small, right? And that there are all around darkness around you. So food is important. But that was not available. Food was not available, so even if it was available, it was beyond the capacity of many people. So health was not good for many people. Many people died early, right? So the life expectancy, we use it as a proxy. What is the meaning of proxy? Proxy का नाम सुना है? Proxy क्या नाम है? Proxy. Sir, used in place of another. Good. Proxy. What is the spelling of proxy? PROXY. PROX. Proxy. Proxy means yes, it's substitute of ions, isn't it? So we use, that for health we could use many indicators, but general agreement that life expectancy at birth, how long you will live after your birth, that is an indicator of the health standard of the country. So, what? Life expectancy. There was a time
there was a time when people would die very, very early. Even in the 1940s and when India got independent, life expectancy was around 45 years. You die at such a premature age. Okay. And as time passed by, there is a gradual improvement on our life expectancy. We are living longer. Our parents live longer than their own parents. And our children will be living longer than we live. And how long? I do not know. Right. How long this process will continue? Will it go ad infinitum? No. Definitely not. But you notice that only in India. आपका नाम क्या बताना है? बता दो. एक मिनट रुकिए आप मैं I will tell you them. My hands there. एक मिनट. देवांजन दास. देवांजन मुखर्जी. देवांजन देव तो है गॉड आपके पास है ना तो ठीक है देव आदमी तो है भगवान जोड़िए नहीं ना দেখো এই যে আমাদের তোমাদের প্রশ্নটা আমি রাখলাম বুঝতে পারছি কি আমার প্রশ্ন যে এই যে লাইফ এক্সপিরিয়েন্স এই ক্লাসে গ্রুপে বলতে গেলে অনেক কথা বলে ফেলতে হয় বুঝতে পারছো যে এত কথা আছে এত গান আছে এত প্রাণ আছে মোর Oh, yes. You belong to this class? What's your name? Huh? কোথাও খুঁজে পাচ্ছ না তোমার প্রাণের বন্ধুকে নাকি যাই খুঁজে পাও দেখো যে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বেড়ে চলছে সারা পৃথিবীতে উই আর কলিং দিস অ্যাজ ট্রায়াম্প অফ সিভিলাইজেশন সভ্যতার অগ্রগতি মানুষ আগের থেকে অনেক বেশি বছর বাঁচতে পারছে বেশি বছর বাঁচা মানে সে নিজের চোখে পৃথিবীটাকে দেখতে পাচ্ছে ঠিক আছে তো আমি বললাম 50s life expectancy was around 45 to 47 years and now in India it is 73 almost is the life expectancy right there are many countries in Japan for example almost 90 people live for 90 years and some people little more এখন আবার অনেক দেশ আছে যারা সাউথ আফ্রিকা পড়াচ্ছিল সেখানে 49 50 is the life experience that happened because of a disease called HIV which took away the middle section of the population large number of people died out of HIV what is HIV Sir, human immunity বলছি স্যার HIV হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোমের ভাইরাসটা yes AIDS ভাইরাস very good. হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস Very good. You know that it's a sexually transmitted disease. It got infected from person to person through blood. There has to be a blood connection, right? Otherwise, it does not. So, various ways there was mother-to-child transmission and from sex workers. Right, in simple blood transfusion. And you know that in many of the African countries, in South Africa, Swaziland, Botswana, Kenya, Nigeria, you know that as people get themselves exposed to newer sexual ventures, you know that if one person is affected, the other partner got affected. And we found that middle section, you know that you have a sexual venture today and you don't die tomorrow. The disease takes 7 to 15 years, you know that, to get you know that formed into your body, and then it's this. It's like cigarette. If you know that, smoke a cigarette and you don't die tomorrow. If you get a if you smoke and then you get your problem, nobody will smoke. Stop smoking. Isn't it? Everybody will stop. If they have the problem from today. And you don't understand the problem. The fast smoking or second for several years, slowly, this becomes
So like that. Same thing, you know that all diseases, this HIV, you know, that's deadly disease. I'm talking to you because I refer to South Africa. And I used to teach HIV long time back, and a lot of theses have been done under me in this department on HIV. Anyway, so middle section disappeared, and that reduced their life expectancy in many countries, right? So South Africa is one of the country where you know that life expectancy is very low. Ladies and gentlemen, since we have an overwhelming feminine population in the class, I have a question for you. Who live longer, men or female? Female. Female. Why? কারণ ইমিউনিটি পাওয়ার বেশি থাকে মেয়েদের থেকে। You should immune. For what? So they told us a reason. Yeah. I can't. কারণ Because স্যার most of the men die at young age, but females live longer in the young age. They basically survive the young এই age. কথা হচ্ছে একটা মেয়ে হচ্ছে একটা প্রাণ সৃষ্টি করছে তো সেক্ষেত্রে No, it's not that. Listen. Woman, you know that lives longer. We cannot. There is no definite reason why they live long. It's God's gift, you can say. And there is a study on their, you know, by Max Planck Institute in Germany. They studied life expectancy of not only men but animals and many other species, and they have found that for white women, every year there is an increase of around 6 months life. Right. There was a time women used to live, even you know that there was a time women used to live shorter than men. But now we know that everywhere in the world, women lives longer. Right. And almost there is a 5 years gap in many countries. Women lives almost 5 years more than male folks. Right. Whether that helps them, we do not know. Right. My studies on aging indicate that it's not helpful. Because in many developing countries, women marry someone who is older than women, right? And male has a higher mortality than female. And what happens? Most of the women in the added years of their life, they suffer from widowhood. And you know that they have much less skill foundation, education, so they have very little income, right? And so survival at late age without a spouse who can protect, it's a very difficult, right? But women live long. That's a fact. But another question. I have next question to you. And will this process continue, or there will be aim somewhere? Yes. Devendra, কি বলবে? কে বলবে? আমার প্রশ্নটা বুঝে গেল। প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই প্রসেস কি চলতেই থাকবে, না কোথাও একটা শেষ হবে? আমাদের কি মানে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বাড়তেই থাকবে, না এর কোথাও একটা শেষ আছে? হ্যাঁ, কে বলবে? কি মনে হয় তোমার? আমি just শুনতে চাই, কেননা it's not very easy to answer, but So it will continue to grow. what is it? Because the technological advancement as well as the scientific advancement are taking place. So it will ultimately help us. Yes, you see that I will give you 2-3 hints of thinking. Research is not yet complete. I cannot say that this will be this will be that. Nobody can be so definite about it. Dithipriya Karmakar, বুঝতে পারছো? Dithipriya Karmakar. ওনার Dithipriya বলো। হ্যাঁ, কি না? হ্যাঁ, Dithipriya। আমি তাই তো বললাম। আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়াও, কেন দাঁড়াও, বসো। আমার নামটা আমি উচ্চারণ করলাম। হ্যাঁ, দেখো যে
আমরা আমি একটু বাংলায় বলছি তোমরা জানো आपका नाम बताइए मैडम हाँ जी हाँ अतिया हाँ अतिया you understand Bengali very good आप भी पाक सर्कस में रहते हैं wonderful आपका नाम बताइए मैडम हाँ ओह इकरा इकरा आप भी पाक सर्कस एक साथ आते हैं क्या हाँ हाँ क्या बोलते हैं हम दोनों एक साथ में आते हैं आप एक साथ आते हैं very good very good very good I know that I'm very happy to see people like you and yes right I want to know that if you we want more education now if you learn the reason you'll be able to uplift the community we need to know that our whole we have a get challenge for our society we are fortunate to be here in the class we gain the knowledge we gain the skill and our class is see that those who would not come to the class they are benefiting ladies and gentlemen I must tell you that how old are you 20 What? 21 okay oh you were telling your exact age yes 20s early 20s and you see that human physiology say that almost up to 30 you know that there is no body decay right it you know that it grows maybe if you eat well, exercise well, right, maybe little, you can, up beyond 30, you can have your body still improving. But you know that normally after 30, every year, 1% of your body, you know that the body strength declines. Every year, 1%. Right. Strength of your body, you know that in all organs, strength declines. Ladies and gentlemen, I would like to say that in Bengal, there is a there is a common saying that if you are 40 plus, your eyesight becomes very less than normal, and Bengalis call it Chelsea because 40 হয়ে গেছে ডাক্তারকে যদি জিজ্ঞেস করে ডাক্তার তো কম দেখছি হ্যাঁ তখন ডাক্তার কত বয়স হলো কেন না ও সরস্বতী আমি তো এনার জন্য আমরা ওয়েট করছিলাম বিনা পানির চরণ ধরে আমরা বসে আছি তাই না তিনি এসে গেলেন তাই তো দেখো তো আমাদের ভিডিও দাও সো চার্লসে মানে 40 হয়ে গেছে বুঝতে পারছো ডাক্তার দিতে কত বয়স হলো 40 হয়ে গেছে মানে ঠিক আছে আপনি কম দেখবেন তাই না তাহলে আমি 40টা কেন উচ্চারণ করলাম you see that 30 to 40 means 10 years have gone 10%. If you're 10%, you know that of your eyesight is gone, you cannot be proper vision. Similar decay exists everywhere, right? চার্লস এসে গেছে বলে আমি ভালো করে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু অন্য সব জায়গায় আমার ক্ষমতা কমতে ঠিক আছে 30 এর পরে এটা শুরু 50 হয়েছে মানে 20% গন বুঝতে পারছি মানে যত as you proceed কেউ যদি ভাবে আমি 30 এ যেরকম শক্তি ছিল আমি 50 এ সেরকম শক্তি সব বাজে কথা হয় সম্ভব না ঠিক আছে তোমার দিকে হয়ে গেছে তুমি বুঝতে পারছো কে বুঝতে পারে সে ভেবেছিল তার যৌবন এখনো রয়ে আছে ওরকম একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে গান গেয়েছিল রাইট ঠিক আছে কিন্তু ওর বোঝা উচিত ছিল যে age is not with him any longer. Such a fantastic melodious singer, he lost such melodies. This is our ill fortune. We do not have a proper system of providing air conditioning, protecting celebrities from their fans. It's not right. I don't know what is happening in this state. Anyway, that is not the purpose. Purpose is that one has to be aware. If you think that a man of 54, he thinks that he is still 30, what? There is a decay. His heart was not functioning in the way it used to function before. He should have taken proper rest. Or they could have consulted doctors. So, I was told that he has 10 to 15 bodyguards, but no doctors. Right? The best bodyguard would have been a doctor, but he was carrying a lot of bodyguards. Anyway, so that was that his understanding about
human health factors. So, ladies and gentlemen, what I would like to say that as you proceed, right, your age, you know that age has an impact on your body functioning. It declines. Right? If you're 80, then what? How much? How much? যার বয়স 80 তার কত ক্ষতি হলো? 50%. 80-তে 80 হলো। There was a very famous Bengali movie, 80-তে 80. I don't know whether you have seen that. It's a wonderful, it's a humor, it's a highly hilarious Bengali movie. You must see it. It's still available. স্যার দেখেছি দেখেছো, হ্যাঁ, very good. হ্যাঁ, আর 50% 80 হয়ে গেছে, 50% of your body is staying gone. You cannot do many things. তাই না? বুঝতে পারছে? বডি বহু স্টেট নষ্ট হয়ে যায়। মানে সিঁড়ি ভাঙা, সিঁড়ি ওঠা। তোমরা যেরকম লাফিয়ে চলতে চাও, আমিও তোমাদের মতো বয়সে লাফাতাম। এখন সম্ভব না। বুঝতে পারছে? সিঁড়ি, বুঝতে পারছে কথাটা? আরো যত বয়স হয়, সই করা, হ্যাঁ, সই করতে হয়, ব্যাংকে চেক ভাঙাতে হয়, সই করতে হবে, হাত কাঁপে। যত তোমার বয়স বাড়বে, you require assisted living. Do you follow my point? You are living, but doesn't mean that, that at your early age, yes, as you have a healthy life, you live without assistance. But there are people who live on the support of others. If they want to take a bath, that they have to be taken by their assistants. Some children or caregivers, if they want to go to the bathroom, they have to be taken in, it. Sometimes some people do know is not able to move. They have to be taken in a wheelchair. That this is not reality. People living longer and many of their body does not function. মানে 80 হয়ে গেলে 50% গন, আর কিছু অর্ডার কথা নয়। দেখেছি 100 মানে 70% গন। টেকনিক্যালি বলা যায় 130 মানে 100% গন, তাই না? তারপরে আর সম্ভব। ঠিক আছে? Everything remaining okay, a man can live up to 130 years. বুঝতে পারছি? কিন্তু তার চেয়ে বেশি বোধহয় আর সম্ভব হবে। কিন্তু সমস্যা অনেক। তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছো তো? You follow my language. পুষ্পিতা দাস বলতে মনে হয় এটা নেই। কোনজন? অ্যাবসেন্ট নাম কি হয়েছে? কেন গেল? Look, এখন দেখো কি হলো যে মানুষ আগে দেবাদিত বুঝতে পারছো তো? তোমার নামটা কি? তোমার নাম হ্যাঁ, রবি হালদার, রবি দোলই। ভেরি গুড, ভেরি গুড। দেখো আমরা অনেক we have been able to conquer many diseases, তাই না? অনেক ডিজিজ এসেছে, আমরা ফাইট করতে পেরেছি। প্রথমে that at first you will see their mortality. Most people would die out of polluted water. You see that human mortality was very high for several years, for several hundred years, because we needed water. And our drinking water and wastewater was the same. Same pond or same lake. যেখান থেকে আমরা জল খাচ্ছি, পানি খাচ্ছি, সেখানে ওয়েস্ট ওয়াটার জমা হচ্ছে। বাস হয়ে গেল। বুঝতে পারছি? পাড়ায় যদি কারো অসুখ করে, বা সেখান থেকে বৃষ্টি, বুঝতে পারছি? দীর্ঘদিন। তো প্রথম যে হিউম্যান সাকসেস was to segregate the drinking water and the wastewater. এটাই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ, যে আমরা প্রথমে বুঝতে পারলাম যে মানুষের জীবন বাঁচাতে গেলে ওই পলিউটেড ওয়াটার খেতে চলবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এখনো দেশের মানুষ ওই জল খায়। বহু দেশে, আমাদের দেশে কি উপায় নেই, কোনো ব্যবস্থা। There are no alternative way. They have to drink the same water from the pond, which is polluted. And in many places there is no water. They walk for miles to get water. So anyway, that's not the story here. Story is that
there was a, that deadly element, the revolutionary system that we could evolve was segregation of water that saved life. Number one. Then you see that nutrition, right? Nutrition, and I don't have much time to talk about all the things, but just since it's a fast class, and I could see all of them together. All over the world, people would die. You know that one food crop which saved many lives. Can you tell me what is the name of the food crop which saved so many lives? প্রশ্নটা বুঝে গেল? রাইস রাইস তো বহুদিন ধরেই ছিল, রাইস ভালো। হ্যাঁ মিট না মিট কি বলবে বলো নাকি? হ্যাঁ মেজ ভুট্টা ভুট্টা মানে এরকম লিস্ট করেছে ওটা Hybridized rice. হাইব্রিড অনেক পরে এসছে, 60s এসেছে হাইব্রিড না। স্যার গমের তৈরি খাবার। গম গম তো বলছে, দেখো না স্যার বার্লি বার্লি না না তা আসছে। দেখো যে আমরা অনেকেই জানি না যে খাবারটা আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে জনপ্রিয় হয়ে গেছে এখন, ঠিক আছে? একসময় সেটা আমেরিকাতেই হতো। পোট্যাটো বুঝতে পারছে, সে মাটির তলাতে তৈরি হয়, সে রোদ বৃষ্টি অনেক কিছু শেষ বহন করতে পারে। আর আজকের হয় পোট্যাটো, অনেকে ভাবছে যে পোট্যাটো খেলে হয়তো you get fattened, but potato is highly delicious. Potato chips are popular all over the world, 5 to 90, anyway. But you know that potato saved, you know that, and mass-scale production of potato all over the world saved a lot of lives. You know that because of flood, other problems. You know that we might not have proper rice or wheat, but potato could have been more protected, and potato saved a lot of lives anyway. So not just even a food front, more production. He was talking about Green Revolution. We were able to produce more food. So you know that food, we protected lives. As we have grown food, people are not able to eat. We have people are living longer. Yes, I agree that health discoveries, medicines, support system, we live longer. But you see that there is a danger today. We really do not know. Today we have plenty of food, and that is the real worry. রমিত বুঝতে পারছো? রমিত ধরে ও দাঁড়াতো না তো, বুঝতে পারছি যে we have plenty of food, and that is the way. We are eating all the time. We don't walk. Right? You see that previously people would have to walk long, is it right? And now we know that walk has become very sedentary in nature. Most of us, very sedentary, meaning less, effort-making activities. You sit at home and right, you have a car which takes you from your house. Do not walk. No labor-oriented activity, right? So it is called sedentary activity. And we have more food. Food was scarce, now we have more food. And we have more sugar and oil. Right? There was a time when sugar was very expensive. But now it's one of the cheapest. Oil price is rising very recently because of COVID things and many such factors. But it will fall. Eventually it will fall. We are eating much more oil than we did before. Right? In Bengal, people used to eat only mustard oil. No, all varieties of oil is there. Right?
We had a yellow revolution. We produced oil from all several grains, right? But even the that shortage, which means that we are eating more oil today, and that there is a conversion of grain into animal fat. Grain into animal fat. Sometimes we know that most often we think that rice wheat is not enough. We have to eat animal meat, isn't it? And that's a wrong conversion. If you want to eat beef, you have to provide 8 kg of grains to a cow. 8 kg of grains, if you provide it to a cow, it will give you a meat of 1 kg. If you provide 4 kg of grains to a pig, it will give you 1 kg of pork. Right? If you provide 2 kg of grains to a chicken, it will give you 1 kg of meat. Isn't it? So if you look into the conversion, we are wasting meats in order to eat meat. Isn't it? 8 kg grain খাইয়ে 1 kg meat পাচ্ছে। তাহলে 8 কেজিটা কতজন খেতে পারতো? তাই না? 1 কেজিটা অত কি খেতে পারে? We are having a world in which we are having people who are becoming eating more, and we have more meat than before. Isn't it? Animal production is much higher, and we have taken our grains for feeding our animals. As a result, what is happening? There is a shortage in the human food grain market. Price is high. At the same time, this is converted into animal meat. And as we eat more animal, not only cholesterol, all the diseases, right? You get all the diseases, right? Most delicious things create the most unhappiness. Diabetic, colon cancer, everything, right? So when we have shortages of food, we were lanky, we're not very plump in size, but we had less diseases. But as we are eating now, we are having, isn't it, lots of diseases. Right? And this is my concern. With your disease, can you live 130 years? Isn't it? So plentiness is one of the major problems, whether we could live longer. Right? Also, we have the problem of, the TAD, tobacco, alcohol, and drugs. Right? So, this can reduce human health, isn't it? Human life. Tobacco, alcohol, and drugs. Rampant use. Okay, we do not know how long, where, who. Nothing is known. You follow my path. So, the world is not, the human life is not moving in a linear fashion. There are a lot of problems in between. So, how long will we be able to live? We have no knowledge. Sir, how old are you? I'm a diet. He's asking my age. It's very embarrassing to tell one's age, right? But yes, I am, yes, very close to retirement. So, very close to retirement. So, I have passed long years of my life. So, I'm teaching almost, how much? I started teaching in 1981 in St. Xavier's College. Today it's 41 years I've been teaching. I'm teaching double of your age. Teaching double of your age in teaching, right? So, yes. Right. When I was a child, that we have seen scarcity, things were not so easy. Because they're scarce. Right. Meat was not available.
Meat, one could eat meat once in a month or once in a week or less than that. Right? Oil was not so easy. Sugar was not so easy. Even rice and wheat were available only in the ration shops. You cannot eat as much as you like. Right? We had a real scarcity in that country. Right? I have seen in my eyes, the Indian poverty. But that we have come out. The country has come out, right? We do not see so much of problems, even not able to eat. Not much, right? I've seen that if I throw away one unused, loaf of bread, packet, whole packet. I've seen in my early age. When you throw bread, there's a competition between dogs and arching boys for snatching the piece of bread. And several times I have thrown away or kept outside my house loaf of bread, fully packed, that that beyond expiry. I don't eat. Nobody has taken. Nobody has taken because eating is not a problem, much of a problem. Right. Anyway, so you can understand on health there are many issues, but for human development you use life expectancy and path. Right. And then on education, well, we were talking about human development index. Then on education, we have 2/3 of population who are adult, and for adults, that many of the adults might have gone to school or no school, they have no knowledge. We just simply try to know whether they are able to read, write, and do some amount of calculations. And this work is done by the census office. Every 10th year, that we have a census, population head count in the whole country. Census officials come to every household and they ask whether you know that you are able to read, write, other members read and write. But the whole process is done in a few minutes, so it's not exact data. But we have rough idea how many people are able to read and write. That's called your adult literacy rate. Okay, so we have adult literacy rate. In the world, 0 is the lowest and 100 is the highest. And your country's position, where it lies, that we have a data available, and we from that we can calculate. And then for the children on the others, enrollment, how many of the children and most children have gone for the primary, secondary, and tertiary education, enrollment rate. And these people are 1/3 of the whole population, and we have 1/3 multiplied by the index, right? And then 2/3 multiplied by the adult literacy index. That gives us the education. Now we see that probably I have mentioned to you the other day about dimension index. Why we need a dimension index? That's very important. What is a dimension index? Dimension index tells you where do you lie between the highest and the lowest. That is a dimension. Right. I refer to you your school level examination marks. If I don't know whether you got that, but maximum value and your mark. Right. Not minimum. Your mark sheet in the school levels gives you the highest and your mark. Right or not? আমাদের যে স্কুলের পরীক্ষা রেজাল্ট দিত বা দেয় আশা করি দেয়, সেখানে কি থাকে? হাইয়েস্ট থাকে আর তোমার পারফরমেন্স, মানে you are evaluated with respect to the best performance. তাই তো?
এখন বেস্ট খুব যদি ভালো হয়, তোমার বকুনি আছে বাড়িতে, বকুনি তাই না, কি করেছিস এরকম বকুনি আমার খুব খেতে হতো ছোটবেলা। কিন্তু আমি বোঝাতে পারতাম না যে হাইয়েস্টের থেকে হয়তো আমি নিচে আছি, কিন্তু লোয়েস্ট থেকে তো উপরে আছি। এইটা বোঝাবার মতো শক্তি আমার আছে। কিন্তু এখন ডাইমেনশন ইন্ডেক্সের আমরা কথা বলি। ডাইমেনশন ইন্ডেক্স কি বলছে? ঠিক আছে, তুমি উপর থেকে নিচে আছো, কিন্তু নিচু থেকে তো অনেক উপরে কোথায় আছো, তাই না? So dimension index tells you your position in that class, how much you are average from the highest and the lowest. Where do you start? If you're close to 0, you are close to the minimum. If you're close to 1, you are close to the best. If you're in the midway, you understand what does it mean. Less than 0.5, you are close to the lowest categories. If you are above 0.5, you are above average. This is how this goes. And how do you measure dimension index? Dimension index is your actual index, actual data minus the lowest divided by highest minus the lowest. Right, and we have, say for example, life expectancy. We have the highest 85 years, lowest 25 years. Suppose in a country life expectancy is 60, so your dimension index is 85 minus 60 divided by 85 minus 25. It's so simple. I'm sure that you have understood it. Right. So for education, we use very similar. We have adult literacy rate. So adult literacy say is 80. The lowest is 0, 80 minus 0. Divided by highest is 100 minus 0. So it is 8. Or 0.80. 80. So again your gross enrollment ratios. Enrollment means how many of your children are going to school, colleges, and universities. Right. So how many of your children going to school, college, and universities? Right. Highest is 100, lowest is 0. Suppose 60% of your children go to schools, colleges, and universities. So 0.6 minus 60 minus 0 divided by 100 minus. That comes to 60 or 0.6 if you want to think it. 60% comes to 0.6. Okay, right. Then whole education index. So since the adult constitute 2/3 of the population, 2/3 into the adult index plus 1/3 into the gross enrollment. That gives you education. Very simple. Now on the third category, income. You understand? Adesha Shah. आप कहाँ से आते हैं? सर आगरपाड़ा। आगरपाड़ा, कुछ आगरपाड़ा बता। आगरपाड़ा से शियालदह থেকে 5-6টা স্টেশন পর। ওর মধ্যে তো বোঝা যাবে না, তাই না? স্টেশনগুলো কিভাবে হচ্ছে, না হচ্ছে, কি জোরে গাড়ি যাচ্ছে, কোন স্টেশনে থামছে, তাই না? আমি তো অনেক গাড়ি গিয়েছি, একটু কলকাতা থেকে দিল্লি নন স্টপ। তোমরা কলকাতা পরে দিল্লি বোঝা যায় কি? তা বোঝা যায় না, তাই না? এখন আগরপাড়াটা কোথায়? হুগলি না 24 পরগনা? আগের মানে হচ্ছে ধূপ নাকি? এখানে কি ধূপের গাছ আছে? বিশাল সম্পর্ক নেই। একসময় নিশ্চয়ই ছিল, না হলে হবে কি করে, তাই না? হ্যাঁ, আগের ইজ দ্য নেম অফ এ প্ল্যান্ট, আগরতলা ইজ নেম অফ এ প্ল্যান্ট, রাইট? যেখান থেকে আগর বাতি তৈরি হলো, ইনসেন্সটি। নিশ্চয়ই এখানে কিছু হতো, এটা তৈরি হতো, বিক্রি হতো, গাছ ছিল, নিশ্চয়ই। আগরপাড়াটা তারপর নৈহাটি থেকে কাছে। হ্যাঁ, না, অনেক স্টেশন যেতে লাগছে। সোদপুর। হ্যাঁ, সোদপুরের আগে তো আছে। ঠিক আছে। আপনি কি পড়েছো? হোয়াট ইউ স্টাডি? হিস্ট্রি অফিস। আমরা পরিচিত হবো ধীরে ধীরে। হ্যাঁ, সবার সঙ্গে পরিচিত করতে গেলে হ্যাঁ বুঝেছেন, সব আমাদের দিন চলে যাবে। ঠিক আছে। দেখো ইনকাম কি হচ্ছে যে হাইয়েস্ট ইজ 40,000 and lowest is 100. Very poor categories. তো ওই যে 40,000 মাইনাস 100 করতে গিয়ে একটা বিরাট সংখ্যা এসে যায়। আর অঙ্কে আমরা অনেক আমাদের অ্যাডভান্টেজ আছে। Where is your next class? 1. Oh, okay. Good, I'm not starting.
So you know that we use a technique called logarithm. Log to the base 10, log to the base 10, and like you know that we take that log converts a large number into small numbers or comparable numbers. Log of 40,000 we can see from the computer. Then log of 100, which is 2, as you know. So log of 40, log of okay, and your actual minus log of the minimum divided by log of 40,000 minus log of 100. That gives you income and tax. Then all the three is added together and divided by 3. That gives you a human development index. Now, I have given you তোমরা এগুলো করেছো না করেনি? স্যার দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, না এটা দেখার দরকার নেই। কোন সময় নেবে? গরম দিনে ঠান্ডা হয়ে গেছে তো সময় নেবে। তোমরা এগুলো করেছো, এটা একটু সময় নেবে আসতে, কেননা এতক্ষণ তাকে ফেলে রাখা হয়েছিল, অভিমান হয়েছে, ও একটা মুখ তুলে তাকাচ্ছে। এবারে হ্যাঁ ও তাকাবে, ঠিক আছে? তোমরা এগুলো কেউ করেছো না করেনি? কি বলো? Yes. Question আসছে। হ্যাঁ? Yes, it is all this is all that. Sir, I wanted to ask one thing. Sir, can you tell the formula of gross enrollment ratio and education index once more? Oh. It was. Yes, can you see this? Yes, thank you, Bozumba. Bozumba, shall I talk to you? You want Ankit Chakraborty, huh? Ankit, sir? Very good. তোমরা এটা করেছো না করনি? কেউ করেছে? Is there anyone who has done this? স্যার ব্রুনাই অবধি করেছিলাম এইটা। ব্রুনাই অবধি করেছি। তারপরে বাড়িতে করো। কি তোমার কি প্রশ্ন আছে? কি প্রশ্ন আছে? তুমি জবাব দাও, কি প্রশ্ন করছো? বাবা, তোমার নাম কি? স্যার দেবস্মিতা সোম। দেবস্মিতা সোম, বলো। স্যার গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ফর্মুলাটা, আর এডুকেশন ইন্ডেক্সের ফর্মুলাটা। গ্রস এনরোলমেন্টের জন্য যেটা আছে অ্যাকচুয়াল কান্ট্রিটা সেটা মাইনাস লোয়েস্টটা ডিভাইডেড বাই
কান্ট্রিটার যেটা আছে মাইনাস লোয়েস্ট আচ্ছা ডিভাইডেড বাই হ্যাঁ। হাইয়েস্ট মাইনাস লোয়েস্ট হচ্ছে গ্রস এনরোলমেন্ট ইন্ডেক্স। আরেকটাও দরকার আছে অ্যাডাল্ট লিটারেসি ইন্ডেক্স, ওটারও সেম। না না আমি এডুকেশন ইন্ডেক্স না ওই এডুকেশন ইন্ডেক্সের জন্য এগুলো দরকার আছে ফর ক্যালকুলেশন পারপাস। Like you can see the last three lines, you know that we are doing it for South Africa. South Africa adult literacy index is 82.4. 82.4 minus as a nation is minus 0 and divided by 0 is the lowest. Divided by highest minus 2 is 100 minus 0. That comes to 0.824. তারপরে এটা হচ্ছে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও। গ্রস এনরোলমেন্ট আফ্রিকাতে 78, সেখান থেকে লোয়েস্ট হচ্ছে 0 divided by 100 minus 0, that comes to 0.780. Okay, so education index 2/3 multiplied by adult literacy index plus 1/3 multiplied by gross enrollment index. এটা দুটো যদি করো তোমরা পাবো 0.809. Is it clear? সবাই বুঝতে পারছে না পারছে না? Sir, I have a question. হ্যাঁ কোশ্চেন বল। Sir, the maximum limit and the minimum limit that you have given in our goal post, how that is calculated? Well, that you know that was found from world survey of the lowest and highest. It may not be prevalent in a country, but maybe it was prevalent in a part of a country, right? So, sir, these amounts will be given in exam. Know that the goalposts, you know that they change, and goalposts they change, and on the basis of the goalpost you will have to prepare human development. Okay. Now you see that as I have told you, education index you have got HDI. You see the before that we have the income. Income for South Africa is 10,346 log of that minus log of 100, that is the lowest, equal to log of 40,000, which is 100, which is the highest, minus log of 100, which is the lowest, and that comes to 0.774. Is it clear? So now we see that we just add the 3 and divide it by 3. Add the 3 and divide by 3, that gives you human development index. So this is what we have learned till the last class. And come on, sir. Is it clear for you? You have to walk. No, when I talk, people think that there will be problems. You know, that I'll ask you to answer. Okay, for different countries, I might give you, that calculations and examinations. Right. And I was told that there will be offline examinations, which means you have to come here and write. And some of the teachers are very strict. They don't allow you to see anybody else's paper or any books you carry. They're very strict. Some of the teachers are very strict. So don't expect that you can copy from others, or you can carry a copy sheet and copy from them. You cannot do it. So you have to study. समझे ना? आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, हाँ? वो तो पेड़ से वो किपड़े कोड लो, वो कैसे बंद करना? क्या बुल्डिंग आपने किया है? क्यों? What is the problem in building? So I didn't have the screenshot. हाँ क्या? I didn't get the time and I didn't have the screenshot. Okay. Today you know that when is some time. Did I send you the thing? मैंने भेजा आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको मिल गया तो please put some effort in the home. I'm sure this is not a difficult task, but you have to put effort. Alright, if you think that Jaya ji आपने किया Jaya Singhania? क्यों क्या हो गया Jaya Singhania जी? Okay, but you have to. You see that you have to, because there is no way out. I'll give you one in the examination. If you cannot do it, you get a big zero. Isn't it?
Will that make you happy? A 0. And if you can score it, where you get full marks or very close to the highest marks, isn't it? So it is better that you do some effort in studies. ও তো শিখে গেছে, আর কেউ করেছে, আর কেউ শিখেছে না করেনি, ওর কাছে বসে শিখে দিতে হবে না। তাহলে আমরা যেটা দিয়েছিলাম, দেখো এই যে ইস্টিমার, তুমি বলো কি করেছো, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি আর বায়োফিল্ড অফ 50 প্লাস লক্ষ্য করো। স্যার লাইফ এক্সপেক্টেন্সি আপনি বলিয়ে দিয়েছিলেন। করে দিয়েছিলাম, যাই হোক সবাই তো তুমি সবার সামনে বুঝে দাঁড়িয়ে বোঝাবো তো, কিন্তু আপনি তো জানতে हैं, हाँ मैं जानते हैं, अन्वेष शाह वो की है, seems like you, वो आता है क्या आप आगे पढ़ा, you come from different place, what is the thing, बोलो आस्ते आस्ते गुच्छे बोलो। For Philippines, we have for life expectancy is 70.4. Okay, minus the lowest value. তোমরা ওকে প্রশ্ন করবে, তাহলে শিখবে, হ্যাঁ। Lowest is 25. মেডিটেশন তো সবাই দেখতে পাচ্ছে না, আপনি একটু Can I use the pen? Oh yes, you can. এটা অফ করে দাও তাহলে। No, sir, I will be using this word. Okay. She is doing the calculations. You see, she has done it. For Philippines, it's 70.4, and the minimum value is for us is 25. And now under the it will be divided by 85, the highest one, and minus 25, that is lowest one, and that's how the calculation goes on. It's 55.4 by 60. Sir, I guess this is wrong. My calculation is wrong. No problem. It's 45.4. 45. The answer will be 0.757. 0.757. What will be the result? 0.757. 0.757. Sir, any questions? Is there any questions you can ask this girl? Is there any And this will questions? turn into 6 because this is more than 5. This will be like 0.76. Is there any questions on this? যদি কারো প্রশ্ন থাকে ওকে জিজ্ঞেস করো। ঠিক আছে? Any questions to her? আরে 44.5 divided by 60 ওটা ক্যালকুলেটরে হয়েছে না, তুই বলছিস যে 7.6 হয়ে গেছে। সেভেনটা যেহেতু গ্রেটার ফাইভের থেকে ওই সনেশা 4.5.4 ওটা কি By 60. ওটা ভাগ করলি কি? হ্যাঁ, এটাকে 85 থেকে 25 ভাগ করে ওটা এলো। ওটাকে তো এটাতে তুমি ডাইরেক্ট করেছিস তো, ওটা তো আবার ওই ডাইরেক্ট করেছিস। ওকে, টিউশন করলে এটাই আসে। এটাই आंसर আসবে ক্যালকুলেটরে। Because of আমার 5.6 এসেছে। কত আছে? 0.756। Sir, can you show that slide which in which all the values were shown? 0.78 এসছে। It's 0.87. It should be 0.87. কিছু একটা হবে মিস্টার 0.756 আমার 6 এসেছে তো 7 এসেছে। এটাও ভুল থাকতে পারে, ডোন্ট ওয়ারি স্যার অ্যাবাউট দ্যাট। ক্যালকুলেশন ভুল হবে বাট ফর্মুলা ইজ ঠিক ওকে। আছে, formula is okay. Concentrate on the formula. This is the formula. Right, because he has told you how to calculate. If there is any question, you can ask her. Because you know that you will have the courage and confidence in asking her rather than asking me. Okay. So I will. ওটা লোয়েস্ট ভ্যালু, Lowest value ওটা highest। ওটাই ওটা দেওয়া থাকে। ওটাই lowest value। দেওয়া থাকে। হাইয়েস্ট That's ভ্যালু। the highest. Sir, next is ruling. Doing for We have to only change this part only. For life expectancy, we have to just change this part. And it will be 76.4.
51.4. 51.4. এবার 0.856. divided by 60. And then 2.86 because it is greater than 5. That's why we are adding 1 to this, and it's turning into 6. 0.86. এটা কি বললো ওটা একটু বল আপেল লাইনটা এটা নিচেরটা যেন ওটাকে 5টাকে 6 এই যে এটা আমি এক্সাক্ট ম্যাথমেটিক্যাল টার্মটা মনে পড়ছে না, আমি ক্লাস 10 এ পড়েছিলাম। এখানে যদি লাস্ট নাম্বারটা পয়েন্টের ঘরে আছে, এটা লাস্ট যদি 5 এর বেশি হয় বা 5 হয়, তাহলে এখানে একটা প্লাস করে দেব এন্ড উই উইল মেক ইট মানে অ্যাড করে মানে ওটা উঠে গেল উঠে গিয়ে এটা এসে হ্যাঁ, এখানে তো আরো বেশি আছে না, এখানে তো বেশি থাকে। এটা হচ্ছে যেটা আগেরটা বললাম 5 এর ভগ্নাংশ 76 না 70.4 আসবে, 70.4 আছে। আমি 70.4 টা হচ্ছে ফিলিপিন্সটা বলছি। এটাই কি ভাইরাল রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রেও তাই তো? না অ্যাডাল্ট লিটারেসি ইজ ডিফারেন্ট, ওখানে অ্যাডাল্ট লিটারেসির একটা আলাদা পোস্ট আছে, আলাদা ফর্মুলা। ফর্মুলা আমাদের ইসে আছে, গোল পোস্ট আছে, they have different goals. For adult literacy we have 100 and 50. এইট মনে হচ্ছে। অ্যাডাল্ট লিটারেসি হচ্ছে এটা গোল 100 আর 0, মানে ম্যাক্সিমাম 100 আর মিনিমাম 0। এটা চেঞ্জ হয়ে যায়। হ্যাঁ অ্যাডাল্ট লিটারেসিটা একটু দেখো। অ্যাডাল্ট লিটারেসি ডাস্টার আছে অনেশা ওই বোর্ডের ওখানে যা দুটো দাগ আছে ওগুলো মুছে দে দাগ আছে ওখানে দাগ আছে দুটো মুছে দে বৃষ্টি করে যাবে। স্যার ক্যালকুলেটর অ্যালার্ম করবে তো স্যার বলছে এগুলো কি 15 মার্কসের আসবে না 5 মার্কসের? সেটা বলতে পারবো না। কি হবে না? জিরোটা কেন দিলে বলবি না এটা লোয়েস্ট ভ্যালু। ওটা তো লোয়েস্ট ভ্যালু, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে 100। তো এই ভ্যালুগুলো একটু just এগুলো হচ্ছে গোল পোস্ট, ঠিক আছে? না না এই কি বলছো তো ভ্যালুগুলো তুই একটু লিখে দে তাহলে আমরা ঠিক করে ভ্যালুগুলো লিখলে একটু সুবিধা হবে। ওটাই তো মেইন লাগবে এই ফর্মুলা একটু সেম রেখে দাও ফাটাফাটি হবে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? হুম। নাও 0 0 তো কিছু হবে না, it will turn into 0.586 and 0.59. হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ওয়াই লাইন কি বুঝতে পারছিস না? 0.5 হয়ে যাবে। এই যে লাস্ট নাম্বারটা আছে এটা কি 5 এর থেকে বড় তো বা 5 তো 5 এর থেকে বড় তো 5 হলে কি করব, এখান থেকে একটা প্লাস এখানে নিয়ে যাব, it will turn into 9 0.59 বুঝতে পারছি? অনেক কিছু পয়েন্টে আসে ভেবে 2.356 এটা 5 এর থেকে বেশি, এটাকে আমরা একটা ছোট্ট ফর্মে নিয়ে আসবো, এত লেন্দি আমরা লিখবো না, ফর ক্যালকুলেশন পারপাস we will turn into 2.36 এটা মিনিমাম আমরা নেব, মানে যত ভ্যালু থাকবে তার ততটা দেখো ছোট করে আমরা ক্যালকুলেশনটা এক্সাক্ট এটা যদি 5 এর ক্ষেত্রে বেশি হলে এই ক্ষেত্রে হবে না। না 4 এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা বলছি 2.34 4 যদি হয় সেখানে তাহলে এখানে প্লাস হবে, it will remain 2.35 can be 5 এর কম, it will remain exactly but ঠিক আছে 1 এর ক্ষেত্রে তাই বল। হ্যাঁ 1 এর ক্ষেত্রে তাই 5 1 সেম থাকবে 2 যদি 5 বা 5 এর উপর হয় তাহলে প্লাস হলে হবে। এটা নত ক্যালকুলেশন করে দেখো
6 plus 1 7 equal to 0.77. Yes, এটা লিখে দিচ্ছিস তো? হাতে যদি তাহলে 0.764 সেম মানে বেড়ে যাবে না রিমেন সেম মানে 760 হবে 4টা চলে যাবে হ্যাঁ মুছে দে। বুঝেছিস আরে হাত সরা না। কোথায় গেল? তোকে লিখে দেবো রব করবো? দাঁড়া তার করিস না তুই করিস না দাঁড়া এক সেকেন্ড আমি একটু লেখো রাখতে থ্যাংক ইউ তুই লিখে দে। দেবশ্রীদের একটা এখন না পরে সবাই লিখে দেবো একটা আমাকে পরে লিখে দেবো মানে ওকে এটা আমার favorite topic, জানিস? এটাই সবথেকে কঠিন। আমি সাইন্টিফিক অ্যান্সার নিয়ে এসেছি শুধু for this we have to only put log সব জায়গায় শুধু log যেখানে অ্যামাউন্টটা বসাচ্ছি না কেন we have to put log before it পরে লাগালে কিন্তু আমার ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে আগে লাগাতে হবে log ক্যালকুলেটর যখন ইউজ করছিস প্রথমে log লাগি তারপরে ভ্যালুটাকে পুট করবি তাহলে ঠিক বেরোবে First for Timo we have 0 1 0 3 3 তারপর মাইনাস লগ আসবে। এটা হচ্ছে কত ছিল লগ 100 লগ 100 লগ 100 হ্যাঁ log নিচে হবে লগ 40,000 log 40,000 এখানে log 100 সেম সেই লোয়েস্ট এখানে হাইয়েস্ট এখানে আর ওটা হচ্ছে ভ্যালু অফ দ্য কান্ট্রি ভ্যালু অফ দ্য কান্ট্রি অ্যাকচুয়াল ওটা উপরে লিখে দেবো লিখে দে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুগুলো লিখলেও তো হয় না। বুঝতে পারলি? বললে একই ব্যাপারটা একই দেখ এখানে যে ভ্যালুটা বেরোবে সেটা কিন্তু আরেকটা চার্ট আছে সেটা সাথে ট্যালি করে নি আরেকটা চার্ট সব দেখিয়েছে যেটা সেটা ট্যালি করে ঠিক আছে ওই চারটার সাথে অনেক সময় মিলছে না ভাই। হ্যাঁ সেটা তোকে ক্যালকুলেশন ঠিক করতে হবে ফর দ্যাট আচ্ছা for it will be for log 1033 their value will be 1.744 okay and now log 100 will be 2 value will be 2 and for 40,000 it will be 4.60 this will be constant আর লগ স্কয়ার লগ ওটা সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর ওটা সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটরে লাগবে তুই এনেছিস 3.01 420 and আমার আছে আমার ক্যারেক্টটা খারাপ হয়ে গেছে। 0.388 it will be done এটা কত হয় বল 0.39 ইয়াশা বল 0.9 কারণ না প্লাস 1 হবে ওইটা প্লাস 1 হবে ওইটা একটু শুধু প্লাস 1 হবে ওইটা আগে চলে আসবে আমার ক্যালকুলেটর পয়েন্টটা চলে আমি এটা টিপে যাচ্ছিলাম এগুলো অন করে লেখা আমি চোখে করে দেখি নাকি গেছে ওইটা এক সেকেন্ড এইগুলো এই প্রশ্ন ওই তো বল কোথায় গিভে গিভে নিলে কোশ্চেন একটা কথা বল তুই আমার তো অনিশা বলছি ওই ওইটা বল তো ওইটা কি করে সেকেন্ড লাইনটা আনসার ঠিক লিখেছিস এই ভ্যালুটা বেরোচ্ছে উপরে minus log 0 100 না 109 মিস হয়েছে না একটা কিছু এই বলছি শোন না অনিশা সেকেন্ড লাইনটা বল second line log 1030 the value of log 1033 is 1.744 ঠিক আছে এবার আরেকটা জিনিস এখানে আবার 4 আছে সেটা চেঞ্জ হচ্ছে না লগ লেখা
নাই কিন্তু আমি অঙ্কগুলো যে ক্যালকুলেশন করেছি আমি ট্যালি করেছি ক্যালকুলেশন তুই একবার করে দেখ খাতায় পেনে করে দেখ সাইন্টিফিক করতে হবে এটা এটা আমি লগ ডিভিশনগুলো ক্যালকুলেটরে করছি তাছাড়া কিছু ক্যালকুলেটর আরেক আলাদা আলাদা করে ভ্যালু বার করছি দ্যাট উইল বি ইজি ফর এটা আমি ভাবছি হ্যাঁ কি বলছি এটার ভ্যালু মাইনাস লগ আর 100 এর ভ্যালু হচ্ছে 2 লগ 40,000 ভ্যালু হচ্ছে 4.6 লগে 100 এর ভ্যালু হচ্ছে 2 ওটাই বেরোচ্ছে মাইনাস করে এটাই বেরোচ্ছে 0.01 ঠিক আছে যেটা বেরোচ্ছে ওরে বাবা লগ 106 থেকে আলাদা করে নামাবি, আমি ওটাই বলছি। তারপরে লগ 100 কে আলাদা করে নামাবি, করে মাইনাস করবি। ওরকম করে একসাথে করলে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যায় আর তুই বদমাস এসে জানিস বদমাসটা তো ব্র্যাকেট তারপরে 1.744 minus 2 করলে ওই ভ্যালুটা আছে ও এটা 6 মিনিট হ্যাঁ আমি এই যে যেমনি করতে হবে হ্যাঁ জিডিপি ইন্ডেক্স উইল বি লগ স্যারকে জিজ্ঞাসা করে নে ওরকম করে আরেকটা করা ক্লিয়ার করে তারপরে মাইনাস কর। তাহলে তো কম আছে তাহলেও আসছে না ক্যালকুলেটরে করছি আমি, আলাদা আলাদা করে করলাম। স্যারের পিপিটিটা খোল স্যারের পিপিটিটা খোল আমার খুলছে না, কারণ নেট ভালো থাকলে খোল না। পিপিটিটা খোল ভুল হলে আমার অ্যান্সারটা এটা ভুল আসবে এই অ্যান্সারটা ভুল আসবে এই আনসারটা ভুল আছে আমার লগ আছে আমি এই অঙ্কটা করেছি একবার দেখতো আমি ভুল করেছি কিনা আনসার কিন্তু একই এসছে অ্যান্সার একই দেখ আমার এইটা বেরিয়েছে এই তো ঠিকই তো এসেছে এইটা দিয়ে মাইনাস করেছে করে লোক কোনটা ওই তো ওই তো চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ 1 পয়েন্ট এটা ওইটা দিয়ে মাইনাস করলাম এটা বেরিয়েছে 1.1 এই তো অন্বেষা অন্বেষা স্যারের পিপিটি ডাইরেক্ট বেরিয়ে 3.04 3.014 না বন্ডই করেছে এটা কি করছো? জিডিপি করছো না কি বল? log 1333 কত বেরোচ্ছে স্যারকে একবার জিজ্ঞাসা কর না তাহলে তো হয়ে যায় এখানেই তো আনসার দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এই তোরা একটা কর। কি এমআই এর মাইনাস 2.0 দেখ তাও এটাই বেরোবে আনসার এটা বেরোচ্ছে। ডিভাইড করেছিস 4.5 2.60 দিয়ে 3.0 মাইনাস 2.0 হ্যাঁ ওটাই দিয়েছি। এখানে একটা ভুল আছে দুটাকে নাও ধরতে পারি তাই তো? ধরবি না, কেন ধরে নিজের মাথা ব্যথা বাড়াবি? এবার করে দেখ রেজাল্ট আসবে। না আমার এই সেকেন্ড স্টেপে ভুল ছিল এটা ঠিক করে নিস হ্যাঁ ভ্যালুটা ভুল হলো না তিনটে করে ধরতে হবে। 2.60 ধরাতে এইটা বেরোচ্ছে মাইনাস করে দেবো মাইনাস করবি কেন, ডিভাইড করবি তো। সরি ওটা বাজে বলতো ঠিক আছে